مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخدع لها كل شيء ودللها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك.
اللهم إني أسألك سؤال خادع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميل الأحوال متوادعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكره وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرهت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وعفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل أحوالي رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعته في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأصعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى عليه فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا مذيبا مقرا مدعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري
وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة دري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك والسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خادعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح صأت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مدعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثون يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسقطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الدليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلن صيرتني للعقوبة مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي
صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ويا مولاي أقسم صادقا لأن تركتني ناطقا لا ضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يستمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها. هيهات ما ذلك الظن بك ولا معروف من فضلك ولا مسبحا لما عملت به من الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمتها أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك كلت مبتدئا وتطولت بإنعامك متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت علي من أجريتها أنت تحب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت به إثباتي الكرام الكاتبين
الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، أعني من بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوارحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنون منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، واقربهم منزلة منك، وأخصهم ضلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجة، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي واغفر زلتي. فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغ لي مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، وفكني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملكه إلا الدعاء،
فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. والمحمد وآل محمد صلوات. بار دیگر باوز بلند صلوات. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے. فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشین. فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرقین. باپ کو کیوں ہو زحمت ایسے ہو جب کہ نور عین. حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر. حکم رسول کے خلاف جور یزید دیکھ کر دین پکارا یا علی سامنے آ گئے حسین. والمحمد وآل محمد صلوات. شور ماتم ہے آہو بکا ہے یا الہی یہ کیا ماجرا ہے. شور ماتم ہے آہو بکا ہے یا الہی یہ کیا ماجرا ہے. ایک مسافر وطن سے چلا ہے شہر بھر کس لیے رو رہا ہے. رنج و حسرت جو حد سے سوا ہے ایک مریضہ کو غش آ چکا ہے. رنج و حسرت جو حد سے سوا ہے ایک مریضہ کو غش آ چکا ہے. غم کی ماری مصیبت زدہ ہے چھوٹا بھائی ابھی چھٹ گیا ہے. اف یہ سناٹا بوجھل فضا ہے اف یہ چھناٹا بوجھل فضا ہے رہنمائے صداقت چلا ہے. آگے آگے رواں قافلہ ہے
پیچھے پیچھے کوئی رو رہا ہے۔ شہ نے ہمراہیوں سے یہ پوچھا، بولو کیا نام ہے اس جگہ کا۔ شہ نے ہمراہیوں سے یہ پوچھا، بولو کیا نام ہے اس جگہ کا۔ دوستوں کے لبوں پر یہ آیا، کربلا 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 ہے۔ سائیں سائیں ہوا بہہ رہی ہے، ایک بہن بھائی سے کہہ رہی ہے۔ سائیں سائیں ہوا بہہ رہی ہے، ایک بہن بھائی سے کہہ رہی ہے۔ کون دکھیاری غم سہ رہی ہے، دیکھنا بھائی کس کی صدا ہے۔ کیوں قیامت بپا ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے جو جان کھو رہی ہے۔ کیوں قیامت بپا ہو رہی ہے، کیا ہوا ہے جو جان کھو رہی ہے۔ کرب سے ایسے ماں رو رہی ہے، جیسے بچہ بھی مر گیا ہے۔ سن کے شاہ نے بتایا، تم نے اب بھی نہ پہچانا لہجہ۔ سن کے شاہ نے بتایا، تم نے اب بھی نہ پہچانا لہجہ۔ یہ ہے مادر ہماری عزیزہ، جن کی آواز ہی مرثیہ ہے۔ راستہ سارا روک کر گزارا، لب پہ فریاد تھی ہائے بابا۔ راستہ سارا روک کر گزارا، لب پہ فریاد تھی ہائے بابا۔ کس لیے ظالموں نے ستایا، میرے بچے کی تقصیر کیا ہے۔ شور ماتم ہے آہو بکا ہے، یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک مسافر وطن سے چلا ہے، شہر بھر کس لیے رو رہا ہے۔ اللہ اللہ رسول اللہ علیہ قوم الظالمین۔ التماس دعا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected Maulana, all brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The Moon Sighting Committee of the Council of Shia Muslim Scholars of North America announces that Friday, 31st February 2025 will be the first day of month of Shaban 1446 of the entire North America. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Before we start with today's announcements, let's begin by reciting Dua Shifa 5 times for all those around the world who are in need of duas, as well as for those whose names are being displayed on the screen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul muzarra iza da'a wa yakshifu su.
عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. This sugar showcase, this fascinating event which is being hosted by the Masumeen Ladies Committee is a celebration of creativity and culinary skills on Thursday, February 13, 2025, 15th of Shaban, Wiladat of Imam Mahdi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. This is open to both boys and girls. Group 1 is 7 to 12 and Group 2 ages 13 to 18. Submission between 7 to 7:30 p.m. during the main Khushali program. For further information, please contact Shala Ghazanfar at 647-867-2671. The team of TQE, Toronto Quran Exhibition, is looking for a highly organized and motivated individuals to coordinate the Toronto Quran Exhibition events during the month of Ramadan. For key responsibilities, requirements, and working condition, please refer to the poster or email it to hussain@gadirmarketing.com. The Masumeen Ladies Committee organizing a bake sale on February 1st and 2nd in the gym during the Khushali program. Please bring sweet and savory items for the bake sale. All proceeds will go to the MIC Fund, General Fund. For more information and to participate, please contact Sister Rosie Jaffer at 416-571-9786. The Masumeen Ladies Committee hosted an art competition for adults. The submission day for your artwork is Thursday, February 13, 2025. Artwork will be submitted during the Amal night from 7 to 9 p.m. to the assigned volunteers in the gym on both sides. Winner announcements will be on Friday, February 14, the day of Khushali program. For further details, please contact Shala Ghazanfar at 647-867-2671. Tomorrow, Friday, January 31st, 1st of Shaban, Jummah Salat, Dua and Nutbah start at 12:01 p.m. and Salatul Jummah led by Sheikh Jafar on prime time. Saturday, February 1st, night of 3rd of Shaban, Wiladat of Imam Hussain alayhi salatu was salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Program start at 5:43 p.m. with Salatul Maghriban, recitation of Holy Quran, Hadith Qissa, Qasida announcements, Maulud by Sheikh Jafar, followed by Mankabat and Ziyarat. Sunday, February 2nd, night of 4th of Shaban, Wiladat of Hazrat Abbas alayhi salatu was salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Program start with Salatul Maghriban at 5:44 p.m. followed by recitation of Holy Quran, Hadith Qissa, Qasida announcements, Maulud and MIC Feud game will be hosted by Sheikh Jafar, followed by Mankabat and Ziyarat. Tonight Majlis has been sponsored for the Isale Sawab by the family member for the Isale Sawab of Marhum Naseem Jivani Somji and family members, Marhum Sayyid Ziaul Hassan Hussaini and family members, Marhum Ghulam Ali Qasim Somji and family members, Marhum Sayyid Kazim Ali Iqbal. Please recite a Surah Fatiha for them as well as for the Marhumin whose names are being displayed on the screen and for the Marhumin of all those who are present or watching online. Kul Arwah al-Mu'minin wa Mu'minat, Muslimin wa Muslimat, Al-Fatiha. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Intro Masumeen Spirit. Let's welcome respected Sayyid Muhammad Rizvi to the member with 3 loud salawat.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. Tonight's Majlis has been dedicated to the event related to the journey of Imam Hussain alayhi salam from Madina in the first phase to Mecca and later on from Mecca to Karbala, which started on the 28th of Rajab, which was yesterday. Among the Shias, especially in the Shias from South Asian background, this is an important event which is commemorated. And so we decided to dedicate tonight's Majlis for that event, beginning with this famous, hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he describes Imam Hussain alayhi salam as Misbahul Huda, the lamp or the light of guidance, wa Safinatun Najat, which means the ark of salvation. Keeping that spirit in mind, let me just give you the historical background to understand the importance of Imam Hussain ibn Ali. Many times we go to the ayat of Quran and the hadith of the Prophet about the Ahlul Bayt and about Imam Hussain alayhi salam, but tonight actually I would like to use Yazid himself to understand the importance of Imam Hussain bin Ali alayhi salatu wasalam. If you look at the history of Khilafat, you will see that when it came to the Khulafa, they did not appoint their own Khulafa Rashidin, I'm talking about. From the Sunni perspective, they did not appoint their own sons to be the successor. In the case of the first Khalifa, I'm not sure whether he had an older son or not. The Muhammad bin Abi Bakr was very young, so I don't think his daughter wouldn't be qualified, because Muslims unanimously believe that you can't have a Khalifa who is a woman. In case of, and so it's actually Abu Bakr in his last will basically appoints Umar as the second Khalifa. And then the second Khalifa during his own time, he doesn't appoint his son Abdullah bin Umar as the Khalifa. He formed a 6-member committee who were supposed to sit down and choose one of them as the Khalifa. There is a whole history about it and the analysis and how it was engineered, that Ali was included but excluded at the same time. He was included to be one of the 6, members of the committee, but the way it was formed that he will not get any chance there. And so even Osman himself, of course, his Khilafat ended with the murder. But there was no will or idea of, leaving the Khilafat to the, his own son. In case of Amir al-Mu'mineen, of course, we have a different perspective about the A'immah of Ahlul Bayt. It's not necessarily a father-son relationship. It is more, we believe that Imamat is a divinely, designated position, where the Prophet, in the famous hadith where he says, إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ وَثَقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَةِ أَهْلُ بَيْتِ. So Quran and Ahlul Bayt were basically the source of guidance for Muslims
after the Prophet. But then we see this whole system, as far as the Khilafat system is concerned. Muawiyah then comes to power based on military might, and it is Muawiyah who changes the whole system of Khilafat into a dynasty. Maulana Maududi, a very prominent Sunni scholar of Pakistan in this century, during the contemporary times, he has a book called Khilafat Mulukiyat. He talks about Khilafat and then kingship or monarchy. And this is where he differentiates between what was there before Muawiyah and what happened after Muawiyah. And he also was very critical of this whole process of, changing the Khilafat into a, monarchy and dynasty format. Anyway, so Muawiyah during his own time had this plan to make sure that the power continues in the family. And this is where we see that, during his own time, in the trip he made to Madina and Mecca, during the time of Hajj, one of the things he did was he would gather the elite from different tribes, especially Muhajirin and Ansar, and basically instill this idea that I would like you to do bay'at to my son as my successor. So this was something, new as far as the Khilafat system is concerned. And there is a whole story about, the gathering he had in Medina, the gathering he had in Mecca, how the elite were brought in and there would be discussion from him, and then behind all the guests were there would be a soldier standing there with his sword ready. And they are told, you have to accept this idea. And so gradually, and this became after that, the governors of the administration of Muawiyah were asked also all over the Muslim world at that time to basically promote this idea and ask people to basically pledge allegiance to Yazid as the successor of Muawiyah. And so as far as the rule or the reign of Yazid is concerned, he didn't really have to worry about it. This was all really pre-planned. Everything had been done by his father. And so on the 22nd of Rajab, when Muawiyah died, it's an interesting date to keep in mind. 22nd of Rajab, Muawiyah dies. And those days you didn't have internet or telephone or anything like that. By the time the news reaches to Medina, so now we're talking about 26th. And, one of the first messengers sent by Yazid, what I would call the first executive order, the way Trump, likes to sign that all the time. How many executive orders he signed on one day. So the first thing that Yazid bin Muawiyah did was he wrote a letter to his governor in Medina saying that these three individuals who had refused, and those three individuals were specially named because they had very strongly refused to pledge allegiance to this idea of Yazid being the successor of Muawiyah. The very first name was of Imam Hussain bin Ali alayhi salam, and then Abdullah bin Zubayr, and then Abdullah bin Umar. Muawiyah actually in his last, advice to Yazid, he said, when it comes to Abdullah bin Umar, he's a weak person, just, little bit pressure on him would work. Don't worry about him.
When it comes to Abdullah bin Zubayr, he is a very shrewd and canny politician. You have to be careful of him. And we know how he went away to Mecca, gradually established his base there, his influence, and for some time, the Muslim world had two rulers. One was the Umayyad from Damascus, and the other were the Zubayris, Abdullah bin Zubayr in Mecca. And this continued. They actually not only controlled Hijaz for some time, but they were also able to gain control in Iraq. Eventually, they were subdued and defeated by Umayyad forces. So that's Abdullah bin Umar. And so Yazid, in his very first letter, writes to Walid, one of his cousins, to call these three individuals and demand them to pledge allegiance. And if they refuse, basically kill them and send their heads to me. And apparently it was on 26th of Rajab that the messenger arrived in the evening, informing them about the death of Muawiyah and that Yazid is now the Khalifa, and he conveyed this message to Walid. For them, this was such an important issue that Walid decided to call these three individuals right away. And he consulted the elder of Banu Umayyah in Medina by the name of Marwan bin Hakam, who later on, became the first Marwani Khalifa from the line of Banu Umayyah after the death of Yazid. So Ali Abu Sufyan's reign ended with Yazid, and then the Ali Marwan continued there until they were defeated during the days of the sixth Imam by Banu Abbas. And so when this messenger basically reached to Imam Hussain alayhi salam, the Imam was in the masjid. And he very clearly said that it means that this is a very serious issue that the governor is asking me to come at night time. Because normally those days, they would not be meeting the people at night. And so Imam realized it's a very serious issue. Probably Muawiyah has died. Abdullah bin Zubayr decided to not go to the meeting. He actually went right away, prepared and left for Mecca. Abdullah bin Umar, I'm not sure what was his strategy at that time. But before I go further, let me talk about this issue about the importance of Hussein ibn Ali. I would say from the perspective of Yazid. Those days there was no democracy. There was no importance to how many people are voting for you or how many people are doing bay'at. If you have, the government in your hand and you have the power, that's it. You don't really care about the public opinion. But, and this is something very important to keep in mind that, when it comes to a person like Yazid bin Muawiyah, he already had, the Khilafat, on his plate, handed to him by his father. I would say that almost 99.9% of the Ummah willingly or unwillingly had done bay'at for Yazid during the time of Muawiyah. After one of these elections, we had this chaos in the last one. And even when the Junior Bush was, standing up, that was only an issue of 51% against 49% voting. And they were happy with that.
You know, Yazid, you have 99.9%. There was no democracy there. Willingly or unwillingly, you know, people have done bay'at to you. Sit down. Be happy with it. Why insist on Hussain ibn Ali to do bay'at? Hussain ibn Ali, number-wise, would be 0.01 something. You already have this bay'at, according to those systems those days, 99.9% on one hand. This is where you come to realize that even in the eyes of an individual like Yazid, he realized that yes, I have inherited this kingdom from my father. I have this, bay'at from the ummah in that way. But do I have the legitimacy or not? That religious legitimacy of the Khilafat was still missing. Because when he puts this 99.9% of the Ummah on one hand and their acceptance and bay'at on one side of the scale, and he looks at 0.01 rejection of who? Hussain ibn Ali. He realizes this is actually more heavier. And this is where he is going out of his way in order to make sure that Hussain ibn Ali does bay'at. It doesn't leave the issues that easily. And I think that is where we see that, when Allah subhanahu wa ta'ala has appointed individuals like the Prophet and his family, their esteem, their value, their weight, is there, protected by Allah subhanahu wa ta'ala. That even a person like Yazid realizes that, I can have everybody agree to me, but that doesn't really give me any legitimacy. If Hussain ibn Ali is there and saying, I don't accept him as a legitimate Khalifa. Salawat. And that's where we see that, Imam Hussain alayhi salam, of course, when you look at this insistence of Hussain to reject this demand of bay'at, that has a meaning there. When he got this message from the Walid, from the governor of Madina, he realized this is an important issue, and so he doesn't go straight away alone. He goes home and gathers the young people from Banu Hashim. He says to them that, come with your swords. You will not come inside, I'll go alone, but you stay at the door. When I feel that my life is in danger, then I will start speaking loudly and you will hear my voice. But if you don't hear my voice, there is no need to come inside. So Imam goes there alone. And in that room, besides Walid, who was the governor, you had Marwan bin Hakam, the elder of Banu Umayyah in Madina at that time. And Walid basically recited the letter, read the letter to Imam Hussain alayhi salam, informing him about passing away of Muawiyah. And, as is customary, when you hear about somebody's death, you say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And then he says that Yazid has asked me to call you and to do bay'at. This is the first step in the struggle of Karbala, and you will see that Imam Hussain alayhi salam never did anything that the historians later on would accuse him of fighting, starting, hostilities. Even in that situation, Hussain ibn Ali says to Walid that this is not a, simple matter that you are asking me.
that Yazid wants, me to do bayat. He says, this is not something we do in a secrecy of a room alone. Tomorrow, in presence of the people, in Masjid al-Nabi, you ask me this question and I will respond to you tomorrow. So it will be a public issue, not something which is done in secrecy. Walid agreed. And Walid till the end, he really didn't want to get involved in be responsible for what happened to Hussein ibn Ali. But there was this third mal'oon there. He says to Walid, if you let him go, you will not get him. And the instructions are that either you get bay'at from him or you chop his head. And this is where Hussein ibn Ali became angry in a way. Now he's responding to Marwan. And this is where his voice now comes up loud. And he says, Ataqtuluni am huwa? You dare kill me or he can kill me? Even by these words you have actually committed a sin by saying this. And then now, since they have now, taken a hostile, stand against Hussein, there was no need for Hussein to wait for next day. This was his initial proposal. Walid agreed, but Marwan spoiled the whole issue there. And so Imam Hussain alayhi salam, this is where he utters his very famous statements, where he says that, Inna nahnu ahlul bayt al-nubuwwa ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة. I come from the family of the Prophet. I come from the house and the family which is the treasure or the main, source of nubuwwat and risala. مختلف الملائكة. I come from the house where the malaika used to come down and descend and ascend. Mahallur Rahma. I am from the family which is the place of Rahma. My grandfather is Rahmatun lil Alameen. That's me. وَعَمَّ Yazid رَجُلٌ فَاسِقٌ. Whereas on the other side, you are talking about Yazid. He's a fasiq. Somebody who is a sinner. Sharibul Khamr, somebody who drinks openly. Mu'linun bil fisq, commits sins openly. There is a difference between somebody who commits sins, alone in secrecy, or somebody who actually flaunts, doesn't care about what the people say. وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ. He is the one who kills, innocent lives, innocent people. So after describing himself on one side, then talking about the character of Yazid on the other side, that is where Hussein then concludes, مِثْلِي لَا يُبَايِعْ مِثْلُهُ. You're talking about me as Hussein and him as Yazid? Hussein actually now is mentioning the criteria. A person like me cannot do bay'at and pledge allegiance to a person like Yazid. Salawat pranay para. This is where, the issues are very clear from very beginning. And Imam Hussain alayhi salam, before I go to the Urdu part, let me just end with one statement. That night, Imam just decided to leave Medina, but the journey didn't happen that same night. It was the night after. Next day, during the daytime, Marwan bin Hakam happened to see Imam in the streets of Medina. And he stands there, trying to, sincerely advise Imam Hussain alayhi salam that if you do bay'at, it's good for your dunya and akhirah.
And this is where Imam Hussain alayhi salam, the words that he uttered are very powerful, where he says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. You say that statement when you hear about the death of somebody. Him asking Hussein to do bay'at and in saying that this is good for your dunya and akhirah, Imam starts with these words. He says, فَعَلَى الْإِسْلَامَ السَّلَامِ. He says, salam and khudafiz to Islam. If I do that, it means if I give in to Yazid, Islam will totally die. That's why he began with the words, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إِذْ بُلِيَتْ رَاعٍ مِثْلَ يَزِيدَ عَلَى الْأُمَّةِ. He says, if a person like Yazid is imposed as a leader on the ummah, that will be the end of Islam. فَعَلَى الْإِسْلَامَ السَّلَامِ. And so Imam Hussain alayhi salam, basically when we say he is the savior of Islam, this is what it means. That Islam basically was now there at the brink of death. The Ummah had given in. The only chance that Islam had to survive was Hussein ibn Ali. And he refused to do bayat. He had to pay a very great price for that. But that sacrifice in Karbala basically ensured the survival of the pure Islam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salawat. امام حسین علیہ السلام جب ولید کے گھر گئے ہیں اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ بنو ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کے گئے تھے اور یہی کہا تھا کہ تم لوگ باہر رہنا، اس لیے کہ حسین ابن علی نے ہر قدم میں بھی عاشور کے دن بھی تلوار یا تیر چلانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ کچھ لوگ آفیسرز جو ہیں یزیدی آرمی کے قریب تھے کہ جو تیر کے ذریعے حملہ ہو سکتا تھا، لیکن امام نے کہا کہ پہل ہم نہیں کریں گے، جب یہ شروع کریں گے تب ہم جواب دیں گے۔ تو مدینہ سے لے کے کربلا تک آپ دیکھیں حسین ابن علی نے کبھی بھی ہاسٹیلٹیز کو انیشیٹ نہیں کیا تھا، کوئی بھی مورخ یہ نہیں لکھ سکتا ہے۔ اور وہاں بھی امام کہتے ہیں کہ جب تک میری آواز نارمل رہے، باہر نہ آئے، تو تم یہیں رہنا، لیکن اگر مجھے محسوس ہو کہ میری جان خطرے میں ہے تو میری آواز بلند ہو جائے گی، تم آ کے مجھے اپنے حفاظت میں لے لینا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ امام نے جب آخری جملے کہے ہیں اور آواز بلند ہو جاتی ہے مروان کی اس دھمکی کے بعد، تو یہ جوانان بنو ہاشم جو ہے اپنی تلوار کو نکال کے اندر چلے آتے ہیں اور اپنی تلوار کے حصار میں حسین ابن علی کو بچا کے لے آتے ہیں باہر۔ عزیزان حسین انسان کبھی کبھی جو ہے کچھ واقعات زندگی میں ہوتے ہیں اس کو نارمل سمجھتا ہے، لیکن یاد اس واقعے کی اس وقت آتی ہے جب انسان جو ہے مصیبت میں گرفتار ہو۔ عجب نہیں کہ عصر عاشور جب حسین ابن علی بالکل تنہا رہ گئے تھے، تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں، بنو ہاشم کے جوان بھی اب نہ رہے، اس وقت جو آواز بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، عجب نہیں کہ آواز دی ہو، عباس کو پکارا ہوگا، علی اکبر کو آواز دی ہوگی، قاسم اور رونا و محمد سے کہا ہوگا کہ مدینہ میں میری آواز بلند ہوئی، تم تلوار لے کے چلے آئے تھے، آج ہم نصرت کے لیے پکار رہے ہیں لیکن مجھے کوئی مددگار نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان حسین امام ولید کے گھر سے نکل کے گھر پہنچے اور کنبے کو تیار کہا، حکم دیا تیاری کے لیے،
یہ قافلہ جو ہے دوسرے دن رات کو تیار ہو چکا تھا، اور جب تیاری ہوئی سامان اونٹوں پر لادا گیا، اور پھر ان عماریوں کو لایا گیا، سواریوں کو، جس پر محمل بھی تھی، پردہ کا انتظام تھا خواتین کے لیے، اور حسین ابن علی جو ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے گھر کے باہر، اور ایک ایک خاتون نکلتی تھی۔ جناب امام حسن کی زوجہ نکلی، قاسم آگے بڑھے، انہوں نے سہارا دیا ماں کو سوار کرنے کے لیے، ام فروہ کو۔ اسی طرح سے تمام بیویاں جو ہیں یکی بعد دیگر، جناب رواب آتی ہیں اپنے نوزاد بچے کے ساتھ، جناب ام کلثوم آتی ہیں، دوسرے تمام خواتین بھی سوار ہو جاتی ہیں، اور جب زینب آتی ہیں خود حسین احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، عباس اپنے زانوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ سہارا لے کر جو ہے وہ سوار ہوں۔ بس ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ اس انداز سے سفر کرنا اور اس اہتمام کے ساتھ اونٹ پر سوار ہونا، محمل میں سوار ہونا، یہ جناب زینب کے لیے ایک نارمل سی بات تھی، یہی عام طریقہ تھا۔ عجب نہیں کہ زینب نے جو ہے 11 محرم کو جب اسیری کا مرحلہ آتا ہے اور حسین کے گھر والوں کا یہ قافلہ جب تیار ہوتا ہے، یزیدی لشکر جو ہے اونٹ کو لے کے آتے ہیں، جس میں محمل تھی لیکن اس پر پردہ نہیں لگا ہوا تھا۔ جب سوار کرنے کے لیے یہ یزیدی فوج آگے بڑھتے ہیں، زینب نے حکم دیا کہ تم ہم لوگوں کے قریب نہ آؤ، ہم خود سوار کریں گے۔ زینب ام کلثوم نے تمام خواتین و بچوں کو سوار کیا، یہاں تک کہ جناب فضہ کو بھی سہارا دیا، آخر زینب نے ام کلثوم کو بھی سہارا دیا، لیکن زینب جب تنہا رہ جاتی ہے، بائیں دیکھتی ہے کوئی نہیں، دائیں بھی دیکھتی ہے کوئی نہیں۔ عجب نہیں ہے کہ فرات کی طرف دیکھ کر آواز دی ہوگی، عباس تم کہاں ہو؟ زینب آج کربلا میں تنہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس جواب قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند اس ذکر اہل بیت کا اجر و ثواب کے صدقے میں تمام مومنین کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ جن مرحومین کے لیے مجلس اور فاتحہ رکھا گیا ہے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، لغزش کو معاف فرما۔ خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین، 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 لال میرے ہو آؤ پل بر، خالی سائے ملتے ہیں اکثر، تیر ظالم مشرق پہ لگ کر یاد آیا یا حسین، یاد آیا یا حسین۔
مولا حسین 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 تجھ سے ہے قائم نام ہمارا مولا حسین مولا تجھ سے ہے قائم نام ہمارا مولا حسین تو ہی قرآن تو ہی ماں تو ہی قرآن تو ہی ماں پیارے نبی کا تو ہے نواسا مولا حسین مولا حسین تجھ سے ہے قائم نام ہمارا مولا حسین مولا حسین تجھ سے ہے قائم نام ہمارا کیسا مجاہد ہے کیسا دلاور فوج یزید میں سالار اصغر تیر ظالم مشرق پہ لگ کر ٹوٹی آشا پانی گر کر مولا حسین مولا حسین تجھ سے ہے قائم نام ہمارا مولا حسین مولا حسین تجھ سے ہے قائم نام ہمارا تو ہی قرآن تو ہی ایمان پیارے نبی کا تو ہے نواسا مولا نا تجھ سے ہے قائم نام ہمارا کیسا مجاہد ہے کیسا دلاور فوج یزید میں سالار اصغر تیر ظالم مشرق پہ لگ کر ٹوٹی آشا پانی گر کر یاد کر لو مومنو وہ عاشورہ کی شام یاد کر لو مومنو وہ عاشورہ کی شام پیاسو کا اضطراب جلتے ہوئے خیام پیاسو کا اضطراب جلتے ہوئے خیام بندے ہے تشنگاہ اور بندے ہے تشنگاہ اور بیویاں ہے بے نقاب بندے ہے تشنگاہ اور بیویاں ہے بے نقاب اس بے کسی میں لے گئے اہل حرم کو شاہ اس بے کسی میں لے گئے اہل حرم کو شاہ مولا حسین مولا حسین تجھ سے ہے قائم نام ہمارا تو ہی قرآن تو ہی ایمان
प्यारे नबी का तू है नवासा मौला हुसैना मौला हुसैना और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله.